Hi, welcome to the Shubham channel Physics. Today we are going to discuss about another concept in the electric current which is about the fuse. What is the fuse? What is the purpose of fuse? And what should be the properties of materials for chosen to fuse? So fuse material properties ఎలా ఉండాలి? Okay, first of all, we have seen in the previous class just before to this video, that is when there is a current is passed through a load which is having a resistance because of the current and the resistance of the load, so then heat is developed across the load. So heat develop అవుతుందని మనం ఆల్రెడీ చూసాం. ఓకేనా, దట్ మీన్స్ if resistance, what happens if resistance increases or decreases? So if resistance increases, what happens to the current? So already we have seen heat developed by a load is equals to, so heat developed on the load, that is work done by the load, which is work done by the current. So heat developed by the passage of current, and it depends on the resistance and for how much of time you are using the load. ఎంతసేపు యూజ్ చేస్తున్నారు లోడ్, అండ్ ఆ లోడ్కి ఎంత రెసిస్టెన్స్ ఉంది, అండ్ ఎంత కరెంట్ పాస్ అవుతుంది సర్క్యూట్లో, వీటి మీద ఎంత హీట్ డెవలప్ అవుతుందో సర్క్యూట్లో మనకి ఫార్ములా వస్తుంది. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ యూ డిక్రీజ్ ద రెసిస్టెన్స్, what happens to the heat energy? So if I decrease the resistance, so if resistance becomes half, so if R1 is equals to R and R2, so that is now if R1 is equals to R and resistance I have reduced to half. If resistance becomes half, what happens to the heat energy produced in a circuit? Resistance half అయితే heat energy ఎంత అవుతుంది, ఎంత ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? సో జనరల్గా మనం ఏం ఆలోచిస్తామంటే, as heat is directly related with R here, heat R కి డైరెక్ట్గా రిలేట్ అయింది కాబట్టి రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే హీట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అయితే హీట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ థింక్ సింప్లీ, బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. ఎందుకంటే అక్కడ కరెంట్ ఏమవుతుందో తెలియట్లేదు. రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అయితే కరెంట్ ఏమవుతుంది అది కూడా తెలియాలి కదా మీకు. సో కరెంట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద రెసిస్టెన్స్ డెఫినెట్లీ. అకార్డింగ్ టు ఓమ్స్ లా వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓమ్స్ లా V is equals to, according to Ohm's law, V is equals to I into R. So then I is equals to, what happens to the current if resistance decreases? Then current expression I can write as I is equals to V by R. If same potential difference is applied across this resistance and across this resistance, if V is applied, అంటే ఏ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అయితే అప్లై చేశారో R1 మీద, R2 మీద కూడా అదే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అప్లై చేస్తే, దట్ మీన్స్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. ఇఫ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈస్ కాన్స్టెంట్, దట్ మీన్స్ ఇఫ్ V is constant, then I is inversely proportional to R. Then you will get a relation between current and resistance. So only resistance మీద depend అవ్వట్లేదు heat energy, it depends on the current. If you change the resistance in a circuit, then current also changes because there is a relation between resistance and current. మీరు రెసిస్టెన్స్ చేంజ్ చేస్తే కరెంట్ కంపల్సరీ కరెంట్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. ఇఫ్ రెసిస్టెన్స్ హాఫ్ అయితే కరెంట్ ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనేట్. ఇది హాఫ్ అయితే ఇది డబల్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ I1 is equals to I, so if you do like this, if R1 is equals to R, R2 is equals to R by 2, and the same potential difference is applied on R1 and the same potential difference is applied on R2, then what happens to the current? If same potential difference is applied, then I is inversely proportional to R. If I1 is equals to I, R2 R by 2 అయితే కరెంట్ డబల్ అవుతుంది, ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనేట్. రెసిస్టెన్స్ హాఫ్ అయితే కరెంట్ డబల్ అవుతుంది. దెన్ I2 బికమ్స్ 2I. I2 ఏమవుతుంది, రెసిస్టెన్స్ మీరు హాఫ్ చేస్తే కరెంట్ ఏమవుతుంది, డబల్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ యూ కెనాట్ టేక్ ఓన్లీ దిస్ రిలేషన్ బికాస్ H is proportional to R, H is proportional to I square also, రెండింటికి డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్. ఓకే, సో సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ సేమ్ టైం, R1 లోడ్ కనెక్ట్ చేసి ఒక టైం యూజ్ చేసాం, అంటే టీ టైం యూజ్ చేసాం R1 లోడ్ని, R2 లోడ్ను కూడా టీ టైమే యూజ్ చేసాం, టైమ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. సో దెన్ ఇఫ్ హీట్ ప్రొడ్యూస్డ్ బికాస్ ఆఫ్ R1,
R1 లోడ్ కనెక్ట్ చేయడం వల్ల ఇంత హీట్ ప్రొడ్యూస్ అయింది అనుకున్నాం మనం. ఎంత హీట్ ప్రొడ్యూస్ అయింది? R1 లోడ్ కనెక్ట్ చేయడం వల్ల H అనే హీట్ ప్రొడ్యూస్ అయితే R/2 లోడ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల R/2 లోడ్ కనెక్ట్ చేయడం వల్ల ఎంత హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? ఓకే, సో ఎంత హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది R/2 లోడ్ కనెక్ట్ చేస్తే? ఓకే, ఫస్ట్ హియర్ if time is constant then H is directly related with I square into R. If time is constant then H is directly related with I square R. అంటే R1 సేమ్ టైమే కనెక్ట్ చేస్తున్నాను, R2ను సేమ్ టైమే యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. సో దెన్ H1 by H2 you can write as directly related means this one becomes I1 by I2 whole square into R1 by R2. So now we are having, if resistance is half, current becomes double according to this formula. So then H1 by H2 is equal to I1 is I am taking as I2 becomes 2I because resistance is half. So I2 is 2I which is whole square and R1 is taken as R, R2 is R/2 becomes 2R by R. So here R is going to get cancelled, I is going to get cancelled. Then what it becomes? This is 1/2 whole square. 1/2 whole square is 1/4 into this is 2. Then you will get this one as 2 ones, 2 2s. So then H1 by H2 is equal to 1/2. Then H2 becomes, from this one H2 ఏమవుతుంది? H2 2 times of H1 అవుతుంది. అంటే రెసిస్టెన్స్ హాఫ్ చేయడం వల్ల మీకు వచ్చే హీట్ ఎంత ఉంది? ప్రీవియస్గా ప్రొడ్యూస్ చేసిన హీట్ కంటే డబల్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆర్ కనెక్ట్ చేయడం వల్ల ఎంత హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో R/2 కనెక్ట్ చేయడం వల్ల దానికంటే డబల్ హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో జనరల్గా మనం ఏం థింక్ చేసామంటే రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అయింది కదా కాబట్టి H ఈజ్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ విత్ ఆర్, రెసిస్టెన్స్ హాఫ్ అయింది కాబట్టి హీట్ కూడా హాఫ్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ హీట్ హాఫ్ అవ్వట్లేదు, హీట్ ఏమవుతుంది? డబల్ అవుతుంది. అంటే రెసిస్టెన్స్ ఫైనల్గా మనం కంక్లూడ్ చేసేది ఏంటి దీని నుంచి అంటే, ఇఫ్ రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే దెన్ హీట్ ఇంక్రీజెస్. ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే బికాస్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇంక్రీజెస్. ఇఫ్ రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజెస్ కరెంట్ ఇంక్రీజెస్. రెసిస్టెన్స్ తగ్గుతూ ఉంటే కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో మీ ప్లీజ్ టేక్ దిస్ కాన్సెప్ట్, అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇఫ్ రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజెస్ ఇన్ ఏ సర్క్యూట్, if a resistance decreases in a circuit, whatever may be the circuit, if a resistance decreases in a circuit then current increases. Then current ఏమవుతుంది? మీకు కరెంట్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కరెంట్ ఇంక్రీజెస్. If current increases, that means I square increases, square times increases, then heat also increases. రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అయినా హీట్ డిక్రీజ్ అవ్వదు, ఎందుకంటే కరెంట్ స్క్వేర్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. స్క్వేర్ ఇస్ దేర్. సో దట్స్ వై ఈవెన్ దో రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజెస్, heat developed increases because current increases. So this is the major statement, how it depends on the resistance. Okay, so now coming to the originality, that means for a daily life. So in a daily life, please take this one, you can take a screenshot, how high heat depends on the resistance and current. Even though resistance decreases, how heat increases. Okay, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద రియల్ లైఫ్, అంటే మన ఇండ్ల గురించి మాట్లాడదాం, మన హౌసెస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. మన హౌసెస్లో ఎలక్ట్రిక్ ఎక్విప్మెంట్స్ అంటే లోడ్స్ ఎలా కనెక్ట్ చేస్తాం మనము? సో ఆల్ ద ఎక్విప్మెంట్స్ ఇన్ అవర్ హౌసెస్ దే ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేస్తాం. ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేస్తే టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేస్తే టోటల్ రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సపోజ్ if one load is connected for a, suppose this is a source, to a source there is a resistance is connected which is 2 ohms,
ఒక లోడ్ కనెక్ట్ చేసాం, ఇది 220 వోల్ట్స్ సప్లై చేస్తుంది అనుకుంటున్నాను. 2 ohms రెసిస్టెన్స్ ఈస్ కనెక్టెడ్, అంటే లోడ్ రెసిస్టెన్స్ 2 ohms కనెక్ట్ చేసాం. ఎంత కరెంట్ వస్తుంది దీంట్లో సర్క్యూట్లో ఎంత కరెంట్ వస్తుంది? సో వీఆర్ హ్యావింగ్ V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I ఇంటూ R, దెన్ I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V బై R. బికాస్ హీట్ డెవలప్డ్ డెఫినెట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కరెంట్. సో ఎంత కరెంట్ వస్తుందో తెలియాలి మీకు ఫస్ట్. సో దెన్ I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హౌ మచ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ యూ ఆర్ అప్లయింగ్, విచ్ ఇస్ 220 volts బై రెసిస్టెన్స్ హియర్ ఈస్, సో నాకు జస్ట్ ఈ రెసిస్టెన్స్ కూడా మీరు 220 ohms తీసుకోండి, ఎందుకంటే ఇంత కరెంట్ రాదు. ఓకే సార్, సో అంత కరెంట్ వస్తే చెడిపోతుంది సర్క్యూట్. సో జస్ట్ టేక్ దిస్ వన్ యాజ్ 220 ohms. దెన్ how much of current will pass? Then I is equals to 220 by 220, which is 1 amp current. So current units are amperes. Suppose ఈ లోడ్కి ఇంకొక లోడ్ కూడా కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఫర్ దిస్ లోడ్ ఐఎమ్ కనెక్టింగ్ అనదర్ లోడ్, ఇంకొక లోడ్ కూడా కనెక్ట్ చేసుకోండి. సపోజ్ వన్ లోడ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ హియర్, అనదర్ లోడ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్, ఇంకొక లోడ్ కూడా కనెక్ట్ చేస్తున్నాను, విచ్ ఆర్ సేమ్. సో ఇది 220 ohms, ఇది 220 ohms. These are R1 and R2 which are having 220 ohms. And మన కాన్సెప్ట్ ఏంటి? దే షుడ్ బి కనెక్టెడ్ టు ద సేమ్ వోల్టేజ్. సేమ్ వోల్టేజ్ కి కనెక్ట్ చేస్తే, సో బికాస్ దీస్ పాయింట్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు R1, దీస్ పాయింట్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు R2. సో ఇఫ్ సేమ్ పాయింట్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు R1 and R2, then they are said to be in parallel. సో వోల్టేజ్ సోర్స్ రెండింటికి సేమ్ గా కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి, సేమ్ పాయింట్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి, దెన్ దే ఆర్ said to be in parallel. అంటే సేమ్ వోల్టేజ్ సోర్స్, ఒకే వోల్టేజ్ సోర్సే అప్లై చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు సర్క్యూట్లో ఎంత కరెంట్ వస్తుంది? నాట్ త్రూ R1, నాట్ త్రూ R2, ఈ సర్క్యూట్లో ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ నుంచి ఎంత కరెంట్ బయటకు వస్తుంది? ఎంత కరెంట్ బయటకు వస్తుందంటే ఫస్ట్ ఈ రెండు రెసిస్టెన్స్ కలిపి టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత వస్తుంది? సో ఆ రెండు రెసిస్టెన్స్ కలిపి టోటల్ రెసిస్టెన్స్ అంటే దే ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్, దెన్ R ఈక్వివాలెంట్ ఈస్ R1 R2 by R1 plus R2. So if two resistors are connected in parallel, then equivalent resistance is R1 R2 by R1 plus R2. So this one already we have explained in the previous video, that is equivalent resistance when the resistors are connected in series, and equivalent resistors when resistors are connected in parallel. In that video we have explained this one. When resistors are connected in parallel, how do you get the equivalent resistance? R1 R2 by R1 plus R2. Please check that video if you have any doubt. Okay, so then here R1 is 220 ohms, R2 is also 220 ohms. Then equivalent resistance you will get as 220 ohms into 220 ohms by 220 plus 220. 220 plus 220 is 2 into 220. 2 times add చేస్తున్నాం కాబట్టి 220. So here it is going to get cancelled. Then R equivalent ఎంత వస్తుంది మీకు? 220 by 2, which is 210. So total resistance ఎంత అవుతుంది మీకు? 110 ohms. సో ఇదంతా కలిపి మీకు రెసిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? 110 ohm. అంటే దీని ఈక్వివాలెంట్ సర్క్యూట్ డ్రా చేస్తే దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వివాలెంట్ రెసిస్టెన్స్. రెండు కలిపి మీకు ఎంత వస్తుంది? 110 ohms. ఇవి రెండు కలిపేసాం. నౌ అండ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ఏ లోడ్కి కూడా కనెక్ట్ చేసాం, విచ్ ఈస్ సోర్స్ కూడా కనెక్ట్ చేసాం, విచ్ ఈస్ 220 volts. 220 volts సోర్స్కి కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. అంటే ఈ సర్క్యూట్ ఇలా తయారైపోయింది. దిస్ ఈజ్ 110 ohms. 110 ohms ఈ రెండు కలిపి మీకు ఎంత వస్తుంది? 110 ohms. నౌ హౌ మచ్ ఆఫ్ కరెంట్ ఈస్ పాసింగ్? ఈ కరెంట్ కావాలి. ఎంత కరెంట్ వస్తుందంటే అగైన్ అప్లై ద సేమ్ ఫార్ములా, విచ్ ఈస్ V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు IR. సో ఫ్రమ్ దట్ వన్ I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V by R. Here R is 110 ohms, V is 220 volts. So V is 220 volts and R is 110 ohms. So if it is 110 ohm, 11 ones, 11 twos. Then current, how much you are getting? 2 amps. 2 amps of current is getting. So in this case, if one load is connected, which is having a resistance 220 ohms, then current in this circuit is 1 amp. So if two loads, they are connected in parallel. Parallel లో కనెక్ట్ చేస్తే ఎంత కరెంట్ వస్తుంది సర్క్యూట్లో? 2 amps కరెంట్. అంటే రెసిస్టర్స్ ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మీకు కరెంట్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో ఈవెన్ దో రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజెస్. యాక్చువల్గా రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ 220 ohms ఉంది, ఇక్కడ ఏమైంది మీకు? రెసిస్టెన్స్ 110 ohm అయింది. రెసిస్టెన్స్ 220 ohms ఉంది ఇక్కడ రెండు కలిపి మీకు ఎంత అయింది? రెసిస్టెన్స్ 110 ohm. సో ప్యారలల్లో రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది.
ఇది 220 ఓం, ఇది 110 ఓం. రెండు రెసిస్టర్స్ ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేస్తే టోటల్ రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అయిపోయింది. అంటే ప్యారలల్లో రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో వెన్ రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజెస్, వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద కరెంట్? So if resistance decreases, then current increases. If same voltage is applied R1 across R1 and same voltage is applied across R2. So that means voltage applied is also same. If voltage applied are same, if resistance decreases, then what happens to the current? Current increases. Current ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏంటి, మనకి హీట్ డెవలప్డ్ ఇంక్రీజెస్. రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అయినా కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుంది, హీట్ బాగా ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అయినా కానీ ఇది ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, స్క్వేర్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇదేమో ఒకసారి డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఇది 2 times ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దే ఆర్ ఇన్వర్స్లీ రిలేటెడ్, బట్ టోటలీ హీట్ డెవలప్డ్ ఇంక్రీజెస్. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ సీన్ రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అయినా కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి హీట్ ఎంత వచ్చింది మనకి, 2 times ఆఫ్ ప్రీవియస్ హీట్. అంటే ప్యారలల్లో రెసిస్టెన్స్ కనెక్ట్ చేస్తే రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అయితే కరెంట్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఎ సర్క్యూట్ ఇంక్రీజెస్. ఇఫ్ కరెంట్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఎ సర్క్యూట్ ఇంక్రీజెస్, దెన్ హీట్ డెవలప్డ్ ఇన్ ఎ సర్క్యూట్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. హీట్ ఎక్కువ డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే, మనం సో యూ కెన్ టేక్ దిస్ వన్. సో హౌ కరెంట్ ఇంక్రీజెస్ ఇన్ ఎ ప్యారలల్ కనెక్షన్ ఇఫ్ రెసిస్టర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్. ఓకే, నౌ వీఆర్ అప్లైయింగ్ దిస్ వన్ టు అవర్ హౌస్ హోల్డ్. మన హౌస్ హోల్డ్కి అప్లై చేస్తాం. మన ఇంట్లో లోడ్స్ మీన్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ రెసిస్టెన్స్ ఏ కనెక్షన్లో ఉంటాయి, విచ్ ఆర్ ఇన్ ద ప్యారలల్ కనెక్షన్. మన ఇళ్లలో ఏ లోడ్స్ అయినా ఏ కనెక్షన్లో ఉంటాయి, ప్యారలల్ కనెక్షన్లో ఉంటాయి, సిరీస్ కనెక్షన్లో ఉండవు మనకి. సో సపోజ్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ బల్బ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ అండ్ దెర్ ఈస్ ఎ ఫ్యాన్ ఈస్ ఆల్సో కనెక్టెడ్ అండ్ ఏ టీవీ ఈస్ కనెక్టెడ్ and a refrigerator is connected. Likewise, we are having so many loads. So bulb, TV, refrigerator and AC, whatever it may be. అంటే ఎందుకు ఇలా చూస్తున్నాను, అవి లోడ్స్ కాబట్టి వాటికి రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. సో రెసిస్టెన్సెస్ మనము ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. దేనికి కనెక్ట్ చేస్తున్నారు మీరు, ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్కి విచ్ ఇస్ ద ఆల్టర్నేటింగ్ సోర్స్ 220 volts. అండ్ ఆల్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ద సేమ్ సప్లై. ఒకే వోల్టేజ్కి ఒకే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్కి సప్లై చేస్తున్నాం. ప్రీవియస్గా మనం ఏం చెప్పాము, ఎప్పుడైతే రెసిస్టర్స్ ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేస్తున్నారో, ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేస్తే ఏంటి, టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది, ఇందాకేం చెప్పాను, టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు డిక్రీజ్. సో రెసిస్టెన్స్, ఈ టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది అంటే, ఈ టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ R1, R2, R3 అండ్ R4. సో టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఏమైపోతుంది మీకు, డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఇదంతా కలిపి మీకు రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో వెన్ రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజెస్ దెన్ కరెంట్, ఇఫ్ రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజెస్, టోటల్ రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజెస్ అండ్ కరెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్. ఇఫ్ కరెంట్ ఇంక్రీజెస్ దెన్ హీట్ డెవలప్డ్ ఇంక్రీజెస్. హీట్ ఏమవుతుంది, ఎక్కువ డెవలప్ అవుతుంది ఈ సర్క్యూట్లో. more heat is developed. As the more heat is developed, that means current drawn from this source increases. కరెంట్ ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. అన్ని ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేస్తే, సిరీస్లో కనెక్ట్ చేస్తే రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, కరెంట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. కానీ ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేస్తే రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయితే హీట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దిస్ కనెక్షన్ యూ నీడ్ టు, దిస్ రిలేషన్ యూ నీడ్ టు నో. ఓకే, కరెంట్ ఇంక్రీజ్, రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయితే నాకు హీట్ ఎక్కువ డెవలప్ అవుతుంది. ఆ సర్క్యూట్లో హీట్ ఎక్కువ డెవలప్ అవుతుంది. ఎంత హీట్ డెవలప్ అవుతుందంటే, ఇట్ మే బర్న్ ద వైర్ హియర్. ఆ వైర్ను బర్న్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ బర్న్ ద వైర్. సో ఎక్కువ కరెంట్ వస్తుంది కాబట్టి ఎక్కువ కరెంట్ వచ్చేస్తే హీట్ ఎక్కువ అయిపోతుంది, అంటే ఆ వైర్ను బర్న్ చేసుకోగలదు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే, నేను ఈ వైర్లు బర్న్ అవ్వకుండా ఐఎమ్ కనెక్టింగ్ ఏ ఫ్యూజ్. ఒక ఫ్యూజ్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఒక ఫ్యూజ్ ఈజ్ ఆల్సో సెడ్ టు బి ఏ లోడ్. సో ఫ్యూజ్ కూడా రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. సో ఫ్యూజ్ ఏమవ్వాలి, జనరల్గా ఎక్కువ కరెంట్ డ్రా చేయడం వల్ల ఇక్కడ నుంచి హీట్ ఎక్కువ డెవలప్ అయ్యి సర్క్యూట్ బ్రేకర్, ఎక్కువ హీట్ డెవలప్ అయ్యి సర్క్యూట్ ఏమైపోతుంది, కాలిపోతుంది. అలా కాకుండా ఉండాలంటే నేను ఇక్కడ ఒక రెసిస్టెన్స్ విచ్ ఈస్ ఎ స్మాల్ రెసిస్టెన్స్, ఒక రెసిస్టెన్స్ కనెక్ట్, నాట్ ఎ స్మాల్ రెసిస్టెన్స్, ఒక రెసిస్టెన్స్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో దిస్ ఈజ్ సెడ్ టు బి ఫ్యూజ్. ఇదేమో కావాలి, ఎక్కువ కరెంట్ వస్తే హీట్ ఎక్కువ డెవలప్ అవ్వకుండా మెల్ట్ అయిపోవాలి.
మెల్ట్ అయిపోవాలి. మెల్ట్ అయిపోవాలంటే ఇక్కడ కూడా హీట్ డెవలప్ అవ్వాలి కదా, దట్స్ వై రెసిస్టెన్స్. ఏ రెసిస్టెన్స్ హ్యాస్ టు బి, రెసిస్టెన్స్ హీట్ డెవలప్ అవడానికి ఎప్పుడైనా రీజన్. సో రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి కరెంట్ దీంట్లో వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎక్కువ కరెంట్ వస్తుంది కాబట్టి ఎక్కువ హీట్ డెవలప్ అవుతుంది. ఎక్కువ హీట్ డెవలప్ అయితే ఇదేమైపోతుంది, ఇక్కడ ఉన్న మెటీరియల్ మెల్ట్ అవ్వాలి. మెల్ట్ అయిపోతే ఇదేమవుతుంది, బ్రేక్ అయిపోతుంది. బ్రేక్ అయిపోతుంది కాబట్టి సర్క్యూట్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. దెన్ అవర్ సర్క్యూట్ ఈజ్ సేఫ్. ఇంకా కరెంట్ లేదు కదా, బ్రేక్ అయిపోయింది సర్క్యూట్. అంటే ఈ మెటీరియల్ మనం ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నామో మెల్ట్ అవ్వడానికి. సో జనరల్లీ ఫ్యూజ్ ఈజ్ డినోటెడ్ లైక్ దిస్. ఈ మెటీరియల్ మీరు ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నారో దేనికి, సర్క్యూట్ను ఓపెన్ చేయడానికి. ఎప్పుడైతే ఎక్కువ కరెంట్ డ్రా చేస్తుందో, ఎందుకు, ఇఫ్ మోర్ రెసిస్టర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ అవర్ హౌస్ హోల్డ్, ఎక్కువ రెసిస్టర్స్ కనెక్ట్ చేసే కొద్దీ మీరు ఇంట్లో ఎక్కువ కరెంట్ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇంకొక రెసిస్టెన్స్ కూడా కనెక్ట్ చేశారనుకో, మళ్ళీ ఏమవుతుంది, టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ప్యారలల్ కాబట్టి ఇంకా డిక్రీజ్ అవుతుంది రెసిస్టెన్స్, కాబట్టి కరెంట్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయితే హీట్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో హీట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇదేమవ్వాలి, ఆ హీట్కి మెల్ట్ అయిపోవాలి. సో దిస్ మెటీరియల్, ఈ మెటీరియల్ ప్రాపర్టీస్ ఎలా ఉండాలి, ఈ మెటీరియల్ మనం ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నామో టు ఓపెన్ ద సర్క్యూట్ అట్ హై కరెంట్స్. సో సర్క్యూట్ను హై కరెంట్స్ దగ్గర ఓపెన్ చేయాలి. ఆ మెటీరియల్ ఏమంటే మనం ఫ్యూజ్ అంటున్నాం. సో దెన్ ఫ్యూజ్ ప్రాపర్టీస్ ఎలా ఉండాలి, మీరు చూస్ చేసుకునే ఫ్యూజ్ ప్రాపర్టీస్ ఎలా ఉండాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ హై రెసిస్టెన్స్. దానికి రెసిస్టెన్స్ ఉండాల్సిందే. రెసిస్టెన్స్ ఉంటేనే దానికి హీట్ డెవలప్ అవుతుంది. రెసిస్టెన్స్ లేకపోతే ఇక్కడ హీట్ డెవలప్ అవుతుంది. సో దట్ మీన్స్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ హై రెసిస్టెన్స్. రెసిస్టెన్స్ హీట్ డెవలప్ అయితేనే అది మెల్ట్ అవుతుంది ఫ్యూజ్. అంటే త్వరగా మెల్ట్ అవ్వాలి కదా, త్వరగా మెల్ట్ అవ్వాలంటే లో మెల్టింగ్ పాయింట్. అదే హీటర్ కాయిల్లో అయితే అది మెల్ట్ అవ్వకూడదు, అది హై మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉండాలి. కానీ ఫ్యూజ్ మెల్ట్ అవ్వాలి. సో ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ లో మెల్టింగ్ పాయింట్. త్వరగా మెల్ట్ అయిపోవాలి. మెల్ట్ అయితే సర్క్యూట్ బ్రేక్ అయిపోతుంది. అదే మనకు కూడా కావాల్సింది, సర్క్యూట్ కాలిపోకుండా ఇలాంటి ప్రాపర్టీస్ ఉండాలి ఫ్యూజ్కి. దిస్ ఈజ్ సెట్ విత్ ద ఫ్యూజ్. సో ఫ్యూజ్ ఏం చేస్తుంది, మన సర్క్యూట్ను సేఫ్గా ఉంచుతుంది. ఎక్కడి నుంచి, ఫ్రమ్ హై కరెంట్స్. ఎందుకు, బికాజ్ యువర్ లోడ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్. మన ఇళ్లలో లోడ్స్ ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి, ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేస్తే ప్రాబ్లం ఏంటి, ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేస్తే టోటల్ రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. టోటల్ రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అవుతే ప్రాబ్లం ఏంటి, టోటల్ రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అయితే కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయితే ప్రాబ్లం ఏంటి, హీట్ ఎక్కువ డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే, సో హీట్ ఎక్కువ డెవలప్ అవుతుంది కాబట్టి సర్క్యూట్ కాలిపోతుంది. అలా కాకుండా ఉండడానికి మొదట్లోనే మనం మెల్ట్ అయ్యేటట్లు ఒక మెటీరియల్ పెడతాం. సో ఇది మెల్ట్ అయిపోతే సర్క్యూట్ అంతా ఓపెన్ అయిపోతుంది. సో హీట్ ఫ్లో అవ్వదు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూజ్ ప్రాపర్టీస్. ఇవి ఫ్యూజ్ ప్రాపర్టీస్. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ క్లాస్ ఫర్ టుడే. సో హోప్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే మనకి. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ అండ్ వెరీ ఈజీ ఆల్సో ఇఫ్ యూ గెట్ ద కాన్సెప్ట్. సో ఇక్కడ ఏది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఆల్ ఆర్ ద రిలేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్, యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆన్ యువర్ ఓన్. మీరు ఓన్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు ఇఫ్ యూ గెట్ ఏ క్లియర్ ఐడియా. ఫిజిక్స్ అంటేనే అలాగే ఉంటుంది. సో ఫిజిక్స్లో మనం చదవము, ఏం చేస్తాం, జస్ట్ కాన్సెప్ట్. మీకు మైండ్లో ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటే కనుక ఓన్గా రాసుకోవడమే. బికాజ్ వీ నో ఏ బెటర్ ఇంగ్లీష్. మనకు ఇంగ్లీష్ తెలుసు కాబట్టి మనం ఓన్ సెంటెన్సెస్లో రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు, మనకు తెలిస్తే ఐడియా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ today's class. From tomorrow onwards we are going to explain either electromagnetism or reflection of light or refraction of light. ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకొని రేపటి నుంచి మళ్ళీ వేరే చాప్టర్కి వెళ్ళిపోదాం. ఇంకా మీకు ఏదన్నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలి ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్లో, నేను మర్చిపోయినది ఏదన్నా ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఇన్ ద కామెంట్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ today's class. Bye.